வணக்கம். வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா February month-ஓட part 3 current affairs. So first question, Union Budget 2023 to 24 has allocated rupees 2,516 crore for the computerization of which unit over the next 5 years. So எந்த யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா primary agricultural credit societies. So அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2,516 crores வந்து allot பண்ணியிருக்காங்க PACS, primary agricultural credit societies. Next, which Indian hockey player was named as 2019 Women's Rising Star of the Year by the International Hockey Federation? So, எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா AS Indian hockey player Lal Remsiami has named as 2019 FIH. So, Lal Remsiami வந்துட்டு named as the 2019 Women's Rising Star of the Year by International Hockey Federation. Next, which state has announced to launch the country's first solar electric Ro-Ro service? So, எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா. So, கேரளா கவர்மெண்ட் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Next, which state inaugurated its first gas-based tea processing centers? So, எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Tripura. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated state's first gas-based tea processing centers at Durgabari Tea Estate in Tripura. Where was India's first double-decker AC electric bus? எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Mumbai. So, Mumbai received the first lot of electric double-decker AC buses. Next, what is the theme of World Accreditation Day WAD 2020? So, எங்க அப்படின்னா it is celebrated on 9th June every year to highlight and promote role of accreditation in trade and economy. So, எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா food safety, for improving the food safety. What is the theme of World Coconut Day 2020? So, every year September 2 is observed as World Coconut Day across the world. So, இது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா celebrated to create awareness about the importance of coconut and its benefits. So, coconut and its benefits இதான் வந்து இதோட theme. Which country is to play host to the next Women's T20 World Cup in February 2023? So, ICC announced that next Women's T20 World Cup would be held in February 2023 in South Africa. So, எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா South Africa. Earlier, it was announced that World T20 World Cup was earlier scheduled to be November 2022. Earlier, ICC had postponed the Women's World Cup plan in New Zealand from 21 to 20. Biggest first international airport in India. So, first international airport in India எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Delhi is a home to third busiest globally and busiest airport in India. So, Indira Gandhi International Airport. Indira Gandhi International Airport, Delhi. When was the first International Day of Yoga celebrated across the world? So, United Nations வந்து design பண்ணது June 21 as International Day of Yoga. So, it was passed resolution on December 11, 2014 during 69th session of General Assembly. So, the first day of International Day of Yoga was celebrated in the year 2015 across the world. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம், அல்லது inspireacadamii@gmail.com மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.